ஓகே. லாஸ்ட் டைம் நான் பேசுனது சுத்தமா கேட்கலன்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ, இந்த தடவ நான் ஒரு தடவ டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். கேக்குதா இல்லையான்னு. ஓகே. ஓகே, ஃபைன். I hope you people can hear me. So, it's been 10 days. ஒரு வேலையா நான் கொஞ்சம் பிஸி ஆயிட்டேன். அதனால வரல. The thing is 10 டேஸ் ஆனதுனால எனக்கு எல்லாம் மறந்து போச்சு. எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஞாபகம் இல்ல. ஸோ, படிக்கும்போது எனக்கு அடிக்கடி ஒரு பிரஷிங் அப் தேவைப்படும். அதனால இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவா போகும்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ, இப்போ லாஸ்ட்டா நம்ம பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தோம். அப்பயே கொஞ்சம் பேரலலா நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட்டையும் பார்த்தோம். ஆனா இந்த தடவ முழுசா உட்காந்து அத மட்டுமே பார்க்க போறோம். ஸோ, நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஸ் வி நோ hypothesis testing procedure where it is not necessary to specify the parametric form of underlying population. அவங்க வந்து யூனோ அந்த நார்மல் கர்வ்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான அசம்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட்டில் எடுக்க மாட்டோம். இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ தேர் ஆர் வெரி மெனி டைப்ஸ் இன் இட் இல்லையா? ஓகே, சயின்ஸ் டைரக்டுக்குள்ள வந்துட்டுனா ஓகே. does not have normal distribution. Okay. இப்போ when to use it? Non-parametric tests are used when your data is in normal. இதுதான் main point. Therefore, the key is to figure out if you have normally distributed data. For example, you could look at the distribution of your data. If your data is approximately normal, then you can use parametric statistical test. அப்படி இல்லை அப்படின்னா check the skewness, kurtosis of the distribution using software. ஓகே. இப்போ இந்த ஸ்கியூனஸ்க்கும் குர்டோசிஸ்க்கும் வந்துட்டு ஏதோ டெஸ்டெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்து வச்சுருந்தோமே. என்ன டெஸ்ட் அது? If you should use a non-parametric test like chi-square test. Otherwise, you run the risk that your result will be meaningless. Data type. ஓகே வர இருங்க. இப்போ நம்ம வந்து நார்மாலிட்டியை வந்து பார்க்குறது, நார்மாலிட்டி டெஸ்ட் வந்து பார்க்குறது என்ன? லிவின்ஸா? ஷபீரோ-வில்க் டெஸ்ட். QQ பிளாட்டு. லிவின்ஸ் டெஸ்ட் என்னது? ஹோமோஜெனிட்டி ஆஃப் வேரியன்ஸ். ஹோமோஜெனிட்டி ஆஃப் வேரியன்ஸ் தான் லிவின்ஸ் டெஸ்ட். ஓகே, இதெல்லாம் எனக்கு இப்போ மறந்து போச்சு. அதனால நான் மறுபடியும் முதல்லேருந்து பார்க்க போகிறேன். இது ஒரு வேலையாக போச்சு எனக்கு. வேற என்ன? வெல்ச் டெஸ்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம். It is used to compare the mean of two individuals if there is a statistically significant distance between them. வேரியன்ஸ் இல்லை, வேரியன்ஸ் வந்துட்டு அன்ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து நம்ம வெல்ச் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. வேற என்ன? லீனியரானோவா? ஓகே, இது வரைக்கும் ஷபிரோ-வில்க்கு, QQ பிளாட்டு, லிவின்ஸ் டெஸ்ட்டு. வேற என்ன? சரி, மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்குவோம். Data type. Does your data allow for a parametric test
or do you have to use non-parametric tests like chi-square? The rule of thumb is for nominal scales or ordinal scales, use parametric statistics. For interval ratio, okay, அது non-parametric, இது parametric. Other reasons to run non-parametric test வந்து one or more assumption of parametric test is violated. அதாவது இந்த வேரியபிலிட்டி அப்புறம் நார்மாலிட்டி அதுதானே. your sample size is too small to run a parametric test. Okay. Your data has outliers. Okay. You want to test for the median rather than the mean. Skewed distribution இருந்ததுன்னா மீன் வச்சு பார்க்காம மீடியன் வச்சு பார்ப்போம். Types of non-parametric test. ஓகே ஓகே. இதை நான் மனப்பாடம் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னை கையில் பிடிக்க முடியாது. When the word parametric is used in stats, it usually means tests like ANOVA or t-test. Those tests both assume that the population data has normal distribution. Non-parametric do not assume that data is normally distributed. The only non-parametric test you are likely to come across in elementary stats is the chi-square test. அப்படியா? However, there are several others. For example, the Willis test is the non-parametric alternative of the one-way ANOVA. One-way ANOVA, Willis. Mann-Whitney is non-parametric alternative of two-sample t-test. The main non-parametric tests are one-sample sign test. Use this test to estimate the median of the population and compare it to a reference value or target value. Use this test to estimate one-sample sign test. இது வந்து one-sample t-test மாதிரி, ஆனால் மீடியன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூவோடையோ இல்லை டார்கெட் வேல்யூவோடையோ கம்பேர் பண்ணுறோம். One sample Wilcoxon signed rank test na. With this test, you also estimate the population median and compare it to a reference or target value. However, the test assumes your data comes from a symmetrical distribution like a Cauchy distribution or uniform distribution. இது என்னடா புது கதை? என்னது இது? Wow. இதுதான் கௌஷி ஃபேமிலி அங்க. ஸ்கேல் பேராமீட்டர், லொகேஷன் பேராமீட்டர். என்னங்கடா இது? Sometimes called the Lorentz distribution, Cauchy-Lorentz distribution. Function or Britt-Wigner distribution is a family of continuous probability distribution which resemble the normal distribution family of curves. While the resemblance is there, it has taller peak than normal, and unlike normal distribution, its fat tails decay much more slowly. The distribution named after the mathematician. Okay, median mode do exist, and for the question they are equal together. They tell you where the line of symmetry is. However, the central limit theorem doesn't work for the limiting distribution. Okay, basically பார்க்கறதுக்கு என்னதான் வந்து இது நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாதிரி இருந்தாலும் it is not
working according to central limit theorem, limiting distribution of the mean. அதே மாதிரி இது சிமிலாரிட்டி தான் இருக்குமே தவிர்த்து இது ஆக்சுவலி நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிடையாது. ஓகே, இது மாதிரி யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா அதான் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா உங்களுக்கு பாதியலா ரெக்டாங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒன் sample Wilcoxon signed rank test. Okay, with this test you also estimate அதே மாதிரி தான் ஒன் சாம்பிள் சைன் டெஸ்ட் மாதிரி. ஆனால் ஒன் சாம்பிள் வில்காக்சனில் என்ன நடக்கும்னா சிமெட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து கௌஷி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருக்கும். இதை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது? According to Wikipedia, the Cauchy distribution. Cauchy, okay. Friedman test. This test is used to test for difference between groups with ordinal dependent variable. It can also be used for continuous data if the one-way ANOVA with repeated measure is inappropriate. Friedman test. Used to difference between groups with ordinal dependent variables. Ordinal dependent variables. One-way ANOVAல repeated measure inappropriate இருக்குன்னா Friedman பண்ணுவோம். Goodman's Kruskal gamma, a test of association for ranked variables. புதுசா இருக்கு. Kruskal-Wallis test. Use the test instead of one-way ANOVA to find out if two or more medians are different. Ranks of the data points are used for the calculation rather than the data points themselves. The Mann-Kendall trend test looks for trend in time series data. Looks for trend in time series data. Mann-Whitney test use this test to compare difference between two independent groups when dependent variables are either ordinal or continuous. Moore's median test. Use the test instead of sign test when you have two independent samples. Spearman rank on the correlation. One sample t-test. One sample t-test தான் இதுவும். ஆனால் இது distribution வேறு மாதிரி இருக்கும். இது two-way ANOVA, இது one-way ANOVA, independent sample t-test, one-way ANOVA, correlation coefficient. Moore's median தான் புதுசா கேட்குற மாதிரி இருக்கு. Kruskal-Wallis one-way ANOVAக்கு equivalent. Mann-Whitney independent sample t-test. Mann-Whitney Kruskal-Wallis, Friedman two-way ANOVA. Compared to parametric tests, non-parametric tests have several advantages, including more statistical power when assumptions for the parametric test has been violated. When assumptions
having been violated, they can be almost as powerful. Fewer assumption. Small sample sizes are acceptable. They can be used for all types, including nominal variables, interval variables, or the data that has outliers or this or has been measured imprecisely. However, they do have their disadvantages. Less powerful than parametric tests if assumptions haven't been violated. More labor intensive to calculate by hand. யார் இப்போ பண்ண போறா? Critical value tables for many tests aren't included in many computer software packages. This is compared to tables for parametric tests like C and T table, which usually are included. ஐயோ பாவம். ஓகே, நான் parametric போவோம் மறுபடி. என்னன்னு பார்த்துருமா? ஐயோ, பிடிஎஃப் வேற தெரிதான்னு தெரியலையே. பிடிஎஃப் தெரிதா? பார்ப்போம். தெரில தானே. தெரியுதுப்பா. அப்போ நம்ம புக்கெலாம் வச்சு காட்டலாமே ஜாலியா. இவர் யாருன்னு தெரில, புண்ணியமா போனவர். வந்துட்டானுங்களா இப்ப? ஐயா சாமி, இந்த மேப் புரியறதுக்கே எனக்கு பல நாள் ஆகும் போல இருக்கு. ஸ்டார்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டா. கேட்டகரிக்கல் டேட்டானா சி ஸ்கொயர் டெஸ்ட். குரூப் ஆஃப் நியூமரிக்கல் டேட்டா. Groups of numerical data. One group na student t-test. One group க்கு நான் parametric என்ன equivalent அதை காட்டல. Number of groups more than 2 groups na paired data ன்னு வர்றப்ப one way ANOVA. அதாவது parametricக்கு. அதுக்கப்புறம் Bruxelles values non parametric. Paired test நோவா? ஓகே, paired test. ஐயோ மறந்து போச்சே. Repeated measures ANOVA Friedman. One way ANOVA Kruskal. More than 2 groupsல நோனா look for differences. Parametric na t-test, non parametric na man-Whitney. Differences or correlations. Differences னு வர்றப்ப t-test, ஆனா இது வந்து Wilcoxon. இது unrelatedா. Paired t-test நான் அந்த மாதிரியோ Wilcoxon. இது வந்து பியர்சன், இது வந்து ஸ்பியர்மன். ஓகே, மறுபடியும் பார்ப்போம். சாம்பிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நார்மல், நாட் நார்மல். பேர்டுனா 2 குரூப்ஸ்னு வர்றப்ப ஸ்டூடெண்ட் டி டெஸ்ட். மோர் குரூப்ஸ் வர்றப்ப அனோவா. அன்பேர்டுனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி டெஸ்ட் ஃபார் அன்பேர்டு சாம்பிள். என்ன ஒரு அறிவு எழுத்தணும். மோர் குரூப்ஸ்னா அனோவா. யூஸே இல்லைடா. Not normal distribution. Paired 2 group na Wilcoxon.
மோர் குரூப்ஸ்னா ஃப்ரிட்மனுக்கு என்ன பார்த்தோம் இங்கே? பேர்டு டேட்டா. மேன் விட்னி தான் வந்து வில்காக்சன் ரேங்க் சம் டெஸ்ட் வேறையா? 2 குரூப்பு அன்பேர்டு மேனும் விட்னியும். குருக்சல் வேல்யூஸ்னா குறுக்கால வந்தவன். அன்பேர்டு மோர் குரூப்ஸ். The entire large sample theory was based on the application of normality test. Exact sampling distribution tests are t-test, f-test, chi-square test. In all exact sample tests, the basic assumption is that the population from which samples are drawn are normal. Parent population is normally distributed. Chi-square statistics is more appropriate for the use with categorical variables, that is qualitative data such as marital status, values, categories. Observed frequencies are the number of subjects or objects in our sample that fall into expected frequency or the number of subjects. Here, 2 drugs are same. கைஸ் ஒரு ஃப்ளோவில் போயிட்டு இருந்தப்ப நல்லா இருந்தது படிக்கிறதுக்கு. கேப் விட்டு வந்தோடனே டென்ஷனாக வருது. சைன் டெஸ்ட்டு தான் சிம்பிளஸ்ட் டெஸ்ட்டு. 1 சாம்பிள் சைன் டெஸ்ட்டு, பேட் சாம்பிள் சைன் டெஸ்ட்டு. ப்ராப்ளம் வில்காக்சன் சைன் ரேங்க் டெஸ்ட்டு. மேன் விட்னி டெஸ்ட்டு. கிரிக்சல் வேல்யூஸ். எப்பா என்னமோ ஒரு மாறுமா தலை சுற்றுது எனக்கு. Non-parametric statistics explained. Illustrative example. என்னதுடா இது? இப்போ வாங்கடா. சரி டெஸ்ட் பை டெஸ்ட்டாகவே போகும். chi-square டெஸ்ட்னா என்னன்னு சொல்லுங்கள் கேட்குறேன். ஐயோ ஓகே. chi-square டெஸ்ட்டு வேறு எதில் போகலாம்? நுமிக்கோவில் போகலாம். நுமிக்கோ தானே ஈஸியாக இருந்துச்சு, இல்லை கீக்ஸ் ஈஸியாக இருந்துச்சா? நுமிக்கோ தான். Chi-square test is a hypothesis test used to determine whether there is a relationship between 2 categorical variables. Okay. What are categorical variable? Gender, preferred newspaper, highest education qualification. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம கேட்டகரிஸ். இதான் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க. ஜெண்டரு, preferred newspaper, frequency of television, highest educational level. So the chi-square test is a hypothesis test used for categorical variables with nominal or ordinal measurement scale. The chi-square test checks whether the frequencies occurring in the sample differ significantly from the frequencies that one could expect. Thus, the observed frequencies are compared with the expected frequency and their deviations are examined. Okay. Without graduation.
College. Bachelor's degree. Master's degree. Is there a relationship between gender and the highest level of education? Chi-square test. Let's say we want to investigate whether there is a connection between gender and the highest level of qualification. To do this, we create a questionnaire in which the participants tick their gender and their highest education level. The result of the survey is then displayed in a contingency table. Gender இது questionnaire கொடுத்தாச்சா? Okay. Is there a correlation between gender and the highest level of education? The chi-square is used to investigate whether there is a relationship between gender and education. Null hypothesis and alternative hypothesis. Null hypothesis, there is no relationship between, there is a relationship between the alternative hypothesis. Application of the chi-square test. There are various applications of the chi-square test. It can be used to answer the following question. Independent test. Are two categorical variables independent of each other? For example, does gender have an impact on whether a person has a Netflix subscription or not? Distribution test. Are the observed values of two categorical variables equal to the expected values? One question could be, is one of the three video streaming services Netflix, Amazon, Disney subscribed to above average? Okay, homogeneity test. Are two or more sample from the same population? One question could be whether the subscription frequencies of the three video streaming services, Netflix, Amazon, and Disney, differ in different age groups. Okay. Calculate chi-square. Value is calculated via x square is equal to summation n k is equal to 1. Okay. Observed frequency, expected frequency by the whole square by the expected frequency. Observed frequency, expected frequency. Observed frequency, expected frequency. Difference another whole square divided by expected frequency. To clarify the calculation of the chi-square value, we refer to the following case. For variable 1 and 2 with category A and B, an observation was made or a sample exists. Now we want to check whether the frequencies from the sample correspond to the expected frequencies from the population. Mm, 10 minus 9 the whole square, 13 minus 11 plus 13 minus 12, 14 minus 13,
Okay, after calculating chi-square, the number of degree of freedom df is needed. This is given by p minus 1, q minus 1 is equal to 1. Okay, number of lines, number of columns. என்னங்கடா one can now read the critical chi-square value for the significance level of 5% and a degree of freedom of 1. This result in 3.841. Since the calculated chi-square value is smaller, there is no significant difference. Okay. Significance level யூஸ் பண்றோம். அதுக்கு 3 தான் வருது. Chi-square test of independence. Is used when two categorical variables are to be tested for independence. The aim is to analyze whether the characteristics values of the first variable are influenced by the characteristics values of the second variable and vice versa. For example, does gender have influence on whether a person has Netflix subscription or not? For the two variables gender and Netflix subscription, yes or no, it is tested whether they are independent. If this is not the case, there is a relationship between the variables. The research question that can be answered with chi-square test is, are the characteristics of gender and ownership of Netflix subscription independent of each other? In order to calculate the chi-square, correlationக்கும் இதுக்கும் என்னது? எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் டவுட் வருது. Correlation versus chi-square. Measure the strength and direction of the relationship. ஆமா. Chi-square test checks an association between categorical value. நான் இதை என்னோட டெஸ்ட்லையுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கலாமே, நான் ஏன் யூஸ் பண்ணல? தெரியல ஏன் யூஸ் பண்ணல. Okay, row sum. In order to calculate the chi-square, an observed and the expected frequency must be given. In the independent test, the expected frequency is the one that results when both the variables are independent. Okay, if two variables are independent, the expected frequency of the individual cells are obtained with row sum column sum divided by n. I and j are the rows and columns of the table respectively. Okay, இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம்னா அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சி இதுதான் 10, 12, 15, 14. Expected frequency if independent 23, 23. அப்புறம் இது 25 காலம் சம்மா. காலம் சம் என்னது? ஒரு மேல்கா
25. ஐயையோ! இது என்னடா குளறுபடி? டிவைடட் பை n. n எது? ஐயோ! சாவடிக்கிறானுங்களே! இது என்ன 25, 25, 50. இல்ல குழப்புது. 25ஆ? 35ஆ? 38ஆ? 38 + 10 48 52. ஓகே, எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எஸ் 23. இதோட இது அடிஷன் 27. இதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் ஒன்று. சபா சாமி! From chi-square table, you can now read the critical value again to compare it with the result. If the variable is present with 2 or more categories, the difference in frequency of the individual values can be examined. Goodness of fit test, chi-square distribution test or goodness of fit test. யப்பா எனக்கு தள்ளுது எனக்கு. chi-square distribution test or goodness of fit test checks whether the frequency of the individual characteristics value in the sample correspond to the frequency of a defined distribution, and in most cases this defined distribution corresponds to that of the population that is in this case it is tested whether the sample comes from respective population. எனக்கு புரியலையே. Whether the frequency of the individual characteristics values in the sample correspond to the frequency of the defined distribution. குழப்பாதீங்க. For market research, it could be interest whether there is a difference in the market penetration of the 3 video streaming services Netflix, Amazon, Disney between Berlin and the whole Germany. இது வந்து என்னது? Distribution. The expected frequency is then the distribution of streaming services throughout Germany. Okay. Okay. 25 minus 23 whole square divided by 23. 2.897. Chi-square homogeneity test can be used to check whether 2 or more samples come from the same population. One question could be whether the subscription frequency of the 3 blah 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 differ in different age group. எதுவும் பெருசாக வித்தியாசம்னு தெரியல. As with the chi-square independent test, the result is compared with the expected table assuming the independence of the streaming providers and age. Then the independent test make it independent. Okay. Effect size
Cramer's V. Cramer's V is used to calculate the effect size. Effect size. Distribution test. Okay. சரி, effect size versus p-value. Please note that p-value do not tell you anything about the strength of the association or the effect. ஆமா, depends on the sample size. The following points should be therefore considered. If there is a correlation in the population, the larger the sample, the more clearly this will be shown in the p-value. If the sample is large, very small correlation can also be detected in the population. These small correlations may no longer be relevant under certain circumstances. Therefore, if there is a small sample and large sample, there is an equally large effect in both samples. The p-values would still differ. The larger the sample, the smaller the p-value. Therefore, even very small correlation can be confirmed with a very large sample. This is where the effect size plays an important role. With the effect size in the chi-square test, differences can be made compared across several tests. சரி, என்ன பண்ணுவோம்? chi-square மட்டும் என்னன்னு கொஷின் மட்டும் நீங்கள் கேளுங்கன்னு கேட்போம். chi-square 10 questions. நீ அனுப்பு, நான் இதை படிச்சுட்டு வரேன். Test is statistical method used to determine whether there is a significant association between two categorical. Okay. From chi-square or the x-square test helps in determining whether these two variables are associated with each other. Widely used in market research, healthcare, social sciences, and more to analyze categorical relationship. People's favorite color, their preference of ice cream. ஐயோ, favorite color or independent, no relationship. Dependent relationship exists. By comparing observed survey data with the expected frequency, if no relationship existed, the chi-square test calculates a test statistics. If this value is large enough, we reject H0, null hypothesis, concluding that color preference does influence ice cream choice and vice versa. ஃபார்முலா தான் நமக்கு தெரியும். Categorical variables classify data into distinct non-numeric groups. Okay. Distinct group, no overlap. Non-numerical, no arithmetic meaning. Limited options, fixed categories. Define hypothesis, gather and organize data. Here's an example of contingency table. Calculate the expected frequency, get observed frequency, expected frequency calculation, row total, column total divided by grand total. Perform chi-square test. Degree of freedom 2. Find p-value. Significance level 0.08. Another 4.86.
degree of freedom. One the degree of freedom. Two. 4.86 with the degree of freedom 2. Critical value at 5.991. Since 4.86 is less than 5.1, p value is less than 0.05. Interpreter says the p value is less than the certain significance level, then we reject the null hypothesis, which is commonly denoted by alpha. Thus, it means that category variables highly correlate with each other. When a p value is above or it implies that we cannot reject the null hypothesis. Hence, there is insufficient evidence for establishing the relationship between these variables. No significant evidence support the claim that men prefer vanilla and women prefer chocolate. Okay, addressing assumptions and considerations. Chi-square test suppose that the observations are independent of one another. They are distinct. Each cell in the table should have a minimum of 5 values in it for better result. Otherwise, think about Fisher's exact test as an alternative measure. Mhm, mhm, mhm. Do not indicate causal relationship, but they identify an association between variable. Goodness of fit. Test checks if hypothesized model matches observed data. For example, testing whether a die is fair. Key aspect. Mm-hmm. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லாம் தேவையில்ல நீங்கள் கிளம்புங்க. சாலிட் எக்ஸாம்பிள் தேவையில்ல நீங்களும் கிளம்புங்க. Unlike t-test or ANOVA, what type of data scale is the chi-square that primarily designed to analyze? Categorical. A marketer wants to know if consumer preference for 4 font colors matches an equal distribution for each of the 4 color. Which specific type of chi-square? And independence. Ayyo. Goodness of it. Ayyo. Distribution test தானடா கொடுக்கணும். Goodness of it தான் distribution test தான். இது என்னது? இதுதானோ? சும்மா அடிப்போம். குட்னஸ் ஆஃப் இட்டே அடிச்சுட்டு போயிடலாம். McNemer's test evaluates dependent pre and post change end-to-end to dichotomous setups, not a single multi-category baseline batch. A sociologist crosses two variables, voting preference and residential area, to see if political affiliations depend on where a person lives. Which chi-square? Independence. What is the mathematical formula used to calculate the individual component of the chi-square test statistics? Individual component. என்ன சொல்றீங்க? For a chi-square goodness of fit test with C is equal to 5 distinct categories, how many degree of freedom are used to find the critical value threshold? 5 distinct categories. P minus 1, Q minus 1.
ஆனால் இதில் லைன் ரூல்னா என்னது? 5 categories equal to the total number of participants. இல்லையே 4 involves single categorical variable. The degree of freedom formula is C minus 1. C is the number of categories. When analyzing a contingency table for a chi-square test of independence with 3 rows and 4 columns, what is the correct? Okay. 3 minus 1, 2, 3. 2, 3 are 6. In a chi-square test independence, how is the expected frequency for any individual cell in the contingency matrix calculated? Row total plus column grand total. Which of the following is a strict core assumption required to validate standard Pearson chi-square test? சத்தியமா தெரியாது. Strict core assumption. Pearson chi-square. Number of rows must equal the number of columns perfectly. The continuous independent outcome variable must be perfectly normally distributed. The data observations must be dependent or expected frequency in given cell should generally be 5 or greater. நான் சும்மா தான் போடுறேன், எனக்கு இதுக்கு ஆன்சர் தெரியல. தானே. If expected cell counts drop below 5, the chi-square distribution loses accuracy. And alternative methods like Fisher. இதுதான் நம்ம படிச்சோம்ல. What happens to the shape of the chi-square distribution curve as the degree of freedom value increases? இதுவும் எனக்கு தெரியாதுங்கய்யா. Bimodal pattern with 2 separate peaks. It starts out heavily writes code, highly compressed, locks into perfect straight vertical line, degree of freedom. Measures an inverted U-show. ஐயா 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 skewed ஆயிடும். At low degrees of freedom, the curve is severely skewed right. As df increases, the peak shifts right and smooths out, approaching a normal distribution due to the center. ஏன்டா இந்த கொஸ்டினை இப்படிதான் குழப்பி கேட்பீங்க? If your calculated chi-square test statistics is exactly equal to 0.00, what does this mean regarding your sample data? புயலே புயலே வரும் புயலே நான் விட்டுட்டேன். ஐயோ கண்ணு தெரியல. Committed a fatal mathematical error because the test statistics cannot be 0. The alternative hypothesis is proven true with absolute statistic certainty. The observed frequencies in every cell are perfectly identical to the. இதுதான் ஆன்சராக இருக்கணும். கரெக்டாக? ஓகே. 3 கொஸ்டின் தப்பு பண்ணிட்டேனா? சரி ஓகே. மற்றதெல்லாம் ஸ்லோவாக நாளைக்கு பார்க்கலாம். எனக்கு தள்ளுது முடியல.